inshallah. Of course. Alhamdulillah. Okay, I'm trying to get into the presentation. Okay, where is it? So if you allow to me, I want just to invite my brother, who is also not only my brother, he is my mentor, he is my teacher, he is my family, of course, he's part of my family. Sifu, guru, and brother, Azeem McDaniel. Well, I would just, so sorry, I just take talking without your permission, but I want just to invite my brother Azeem to talk a little bit about himself, about what is his specialty, especially Puget Sound Eskrima. Please, thank you. Sure. Jazakumullah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Azeem. And I'm going to be honest, I've taught for over 15 years, trained for over 30. And out of all of the students that I've taught, I have to say, brother Ustad Najib is one of the easiest people I have ever taught. Okay. Because, you know, he really understands, and to be able to deliver situations and teaching to him, it's quick. It's quick. And it's such a pleasure to be able to teach brother Najib because he just gets it so fast. But a little bit about myself. Like I said, I've been training for 30 plus years. And I've had my school for 10 to 15 so years teaching. And basically, I don't teach sport, which I really respect sport. Sport is great because I competed myself, and I think it's really awesome. Some tremendous athletes out there of all different systems and styles, and I love it. But one of the biggest reasons why I stopped competing is because, you know, I started digging deeper back into Islam, and for us to compete in that combative level like that is actually haram. So I stepped away from it just because of that fact. But other than that, I really believe in teaching people and giving people something that may save their life. So that it's all about, for me, it's all about helping people and giving, especially in this world that we live in today with all the Islamophobia and all the racism and a lot of the hatred. I just want to be able to give people something that may help them in their lives. That's my goal. Alhamdulillah. Brilliant. Thank you. Thank you very much, Thank you so Brother much, Azeem. Brother Azeem, you know, the subject for today, as we discussed in the beginning, is Puget Sound Eskrima combative. And obviously, you and Brother Najib would like to get involved in this subject in depth. First, you just explained yourself. Now you give a definition about who is the founder, head instructor, Muallim Azeem McDaniel. So we understand your career, you understand 30 years of experience in combat fighting, you understand you're starting in this journey as you're in Western boxing, you completed in several tournaments of and won many relationships across the country, learning Chinese Kung Fu, studied the Southern style of Chou Lai Fu under Grandmaster Mak Han Fei, instructor level Sifu in this discipline, Filipino form of stick fighting, Balintawak Eskrima, full qualified instructor level 7 guru. Is that correct? Yes, sir. Azeem? Yes, sir. Brilliant. Yes, sir. Just please call me brother, or just call me Azeem. That's okay. Thank you. So now we move to Mr. our brother Najib as well. Brother Najib, can you talk about yourself in both languages? Choose the language you would like to talk about yourself. So, yes.
Okay, I will talk about myself in Arabic and French because of our audience now, because they are multiplied. So I will talk in Arabic and French. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. السلام عليكم جميعا. بداية يعني البداية ديالي في فنون الحرب أو الفريضات الدفاعية عموما بديتها يعني نوعا ما يعني في سن صغير، لكن بشكل رسمي في الأندية بديتها في حوالي 1987. ترينيت بزاف ديال يعني تدربت على بزاف ديال فنون الحرب، بمنها باش بديت في الكونغ فو، نوعا ما الملاكمه، الفول كونتاكت، المواي تاي، الايكيدو، جوجيتسو، يعني واحد الخليط يعني من فنون الحرب. ترينيت كذلك، تعلمت كذلك فنون الحرب وخديت فيها شواهد ديال التدريب، بين منها الكونغ فو وينشان مثلا عند الاستاذ ديالي اللي من هذا المنبر كنشكرو بزاف، الاستاذ تركيستي محمد. كاليسي كاران مع جيف اسبينوس. ساندام خديت فيها كذلك جراد انستراكتور. لكن بكل صراحه يعني لقيت نفسي اكثر ملي بديت التدريب ديالي مع الاخ ديالي والمعلم ديالي الاستاذ عبد العظيم. في هذا الوقت بالضبط اللي حسيت براسي لقيت فعلا الطريق الصحيح اللي يعني اللي كنت كنقلب عليه. علاش؟ لانه بكل صراحه البطولات كتبقى بطولات، البطوله فيها قانون، فيها حكم، فيها جمهور، فيها وقت، لكن الحياه الواقعيه هي عكس هذا تماما. وبالتالي داك ستريس، داك الضغط او الحاله اللي كتكون كيعيشها الانسان في الشارع، فهي مختلفه تماما في حاله المواجهه الحقيقيه، فهي مختلفه تماما على الرينج او التاتامي او الحلبه عموما. لذلك قبل ما نتلاقى الاستاذ عبد العظيم كنت تعلمت مع واحد بشكل موجز مع واحد الخبير اللي كان في المغرب، الخبير كبير اللي هو ايقونه في الفلبين، سميتو يولي رومو، جراند ماستر يولي رومو. too much respect for him. لكن مع الاستاذ عبد العظيم I find my way really. علاش؟ الفعاليه ببساطه يعني التدريب مباشر، يعني كتمشي مباشره للهدف ديالك. التدريب كذلك مع الاستاذ عبد العظيم كان سهل بواحد الدرجه، التعلم معه كان سهل بواحد الدرجه لانه كيعتمد الكونسيبت. كتاخذ التمرين ايه، ولكن في حد ذاتك الا ما فهمتيش الكونسيبت، ما فهمتيش المبدا، si on comprend pas les concepts, on peut pas avancer vers donc en avant, ça c'est sûr. Mais ce qui est tout à fait contradé, donc ce qu'on perdait exactement, ou bien on manquait exactement ici au Maroc, ou bien dans la plupart des arts martiaux, ou bien permettez-moi, donc moi j'utilise pas trop le terme art martial، ما يسمى اللي تترجم خطأ بفنون الحرب. So martial arts, I'm not using that terms. I prefer combative system. Why? Because martial it refers to Mars, god of war for Greek people. I'm not Greek. I don't believe in Mars. I believe in God. So الحمد لله نحن مسلمين ما يمكنناش نستعملوا كلمة يعني martial arts. أنا هذا وجهة نظري الشخصية، ولكن يعني نعم. الآخرين يعني لهم وجهة نظر خاصة بهم. نعم. فعلا خديت بطولة المغرب في الصندا، وكانت هذيك هي النقطة الفيصل اللي جعلتني نتجه بشكل آخر، يعني من 95 اتجاه آخر مباشرة. علاش؟ لأنه واخا تاخذ بطولة المغرب وتكون بطل المغرب، هذا لا يعني أبدا أنه الشارع كتكون بمنأى عن أي شيء. كل شيء في الشارع ممكن يكون. So نعم. it's a great chance, c'est une grande chance de s'entraîner avec Guru Azeem. نعم. Thank you. شكرا سي نجيب، شكرا سي نجيب. ندوزو المحور الثاني. عرفنا السي نجيب، عرفنا برادا عظيم من خلال التعريف الأولي. طبعا هناك الكثير ما يقال أو الكثير من المعلومات على هؤلاء الاثنين، لكن عرفنا على الأقل المختصر، عرفنا المختصر المفيد
اللي الناس تقدر تاخذ نظرة عليهم. بالنسبة history, Mr. Brother Azeem, can you talk to us about the history of the Balintawak or Eskrima? Yeah, I can give you a brief history. There's actually, kind of a shameless plug, but there's actually a really good DVD out there. You can find it on YouTube as well. It's called Eskrima, which gives a very detailed history of Eskrima, where it comes from, some of the different systems and where they come from, originally out of Indonesia. And then when that empire fell, it went into the Philippines, started in Cebu. So there's a lot of different things. But in Balintawak in particular, it was originally a part of Dosipata's system, which is a very famous system in Cebu, Philippines. And one of the top masters in that system, his name was Anchang Bakon. Really small individual, but very, very brilliant fighter, very brilliant fighter. He was one of those individuals that, he designed his concepts off of actual street combat, So obviously, not really amongst the masters in Dosipata as it comes to amongst the students, where, students start bickering, my master's better than yours and all this other stuff, because within Dosipata, as you had many masters that mastered several different things: bolo fighting, hand-to-hand, short knife, double stick, single stick. So you would get students that would be under these particular masters, and then they would start bickering and kind of butting heads, things like that. But it really wasn't amongst the masters, right? So for whatever reason, Anchang Bakon, he sprang off. A few people followed him, and then he started his own system based off of a single hand and single stick. Because he felt in his logic it was more practical, right? And obviously other masters can argue practicality and what's logical, this, that, and the third, right? But his system was very brilliant because he believed in simplicity, very easy simplicity. So the reason why the system is called Balintawak is because his first school was on a street in Cebu called Balintawak Street. So that's hence that's how the name got started. But that's pretty much a brief history in itself. If you want a more detailed history, I really recommend that you check that video, Eskrima. As a matter of fact, a few of my teachers are actually in that video, which is really cool. That's great. Thank you, Brother Azeem. That is very helpful. We moved to about the PSAEC or Puget Sound Eskrima combative. Obviously, it's a special system funded by yourself, and that has come from a lot of experience, a lot of knowledge, and a lot of contact with grandmasters. And obviously, you managed to generate all this knowledge, and you put it in one pot, and you come up with something called Puget Sound Eskrima. First of all, where this name come from, Brother Azeem? Okay, Puget Sound is basically the region where I live in Seattle, Washington, and that area is called Puget Sound. So since I founded or founded the system in that area, that region, it was only befitting to call it Puget Sound Eskrima, just like you say Balintawak Eskrima, because it was founded on Balintawak Street, right? So kind of that same concept, to be able to give the city kudos for giving me what I needed. But as far as the system is concerned, I would say I don't teach like quote unquote authentic Balintawak or authentic Silat, authentic Chole foot Kung Fu. What, for me personally, I took out the meat of each system and I combined it to what I feel, my interpretation, what I feel would be helpful on the street. Notice how I didn't say foolproof on the street, what I said helpful on the street, because nothing is foolproof. Only death is foolproof, right? Even a gun jams in a situation. So nothing is foolproof.
And what I've always learned in my journey, if you're dealing with masters or grandmasters that say, oh, let me teach you this secret technique and it'll work every single time. As soon as I hear that, I leave, because there's no such thing, right? So what the concepts that I've come up is, because usually 90% of the time on the street, in my experience, I'm only speaking from my experience, and I'm pretty sure Ustad Najib can speak to this as well, it always involves a weapon. A weapon's going to come into play, whether it's a bottle, it's a rock, a brick, a knife, the surroundings, whatever the case. So I wanted to build my system around urban combat of what may happen on the street. Everything is a what if on the street, not, you know. So I designed this system by what I would call the oh crap moment, because nothing, so a fight is mutual. When you think of a fight or sports or whatever, that's mutual between individuals. Like you get in an argument with somebody, you say, oh, hey, let's step outside, let's fight. That's mutual combat. Urban combat, you don't see it coming. It's an assault, right? So you have to react to the assault. So I've come up with some concepts and some things within my system: long range, mid range, close range, whether it's with empty hands, machete, knife, whatever the case, right? That utilizes kicking, utilizes punching, utilizes weaponry for urban situations, urban combat situations. And it also can bleed into law enforcement, it can bleed into military, and it's really good for things like that. But I just wanted to come up with something that may be useful for the street, if that makes any sense. Yeah, thank you brother عظيم. أستاذ نجيب، نعم. أي إضافة باللغة العربية على كل ما قاله الأخ عبد العظيم؟ أي إضافات أو أي تفسيرات قد ربما لم يذكرها الأستاذ؟ بالنسبه للشيء ذكره الاستاذ، يعني كنظن راه فيه يعني الكفايه الوافيه، لكن نحاول ما امكن نجمع يعني لم شتات الموضوع ولا شتات الافكار اللي وردت. فكما قال الاستاذ، فبيجيت ساوند هي الاسم ديال المكان او لا بلاص، يعني البلاصه فين هو ترعرع وفين كبر فين كيعيش. وبالتالي بحكم انه عايش هو في امريكان، فكنعرفوا بان الولايات المتحده الامريكيه من بين الاماكن اللي نوعا ما كتعاني من بعض يعني نوعا ما الاضطرابات بحال باقي بقاع العالم، واللي كتشهد نوعا ما واحد الخطوره. لذلك فهو الاختيار ديالو في التاسيس ديال الاسلوب ديال بيجيت ساوند اسكريما فارتكز على عده معايير. فإلا جينا نشوفوا من واحد المنطق، ما يمكنناش نشوفوا دابا الان شي واحد في الزنقه او لا في الشارع غادي يهز رمح، يعني حربه كبيره طويله فيها 2 متر، ما يمكنش. وبالتالي فما تنقولوش بان التدريب على هذيك الفنون هذيك غير فعال، بالعكس هو مستحب، لكن ما هو ضروري وما هو يعني ملح للتعلم هو كيفيه التعامل مع واحد النوع معدد ديال الاسلحه اللي تستعمل في القتال في الشوارع في المناطق الحضريه او في المناطق المأهوله بالسكان. وغالبا تلقاوها انها يا اما السكين نايف او الماتشيتي، او يعني الماتشيتي السيف القصير، يعني او ما يسمى بسيف الادغال، او العصا اللي هي عموما كتتراوح في واحد العيار يعني ستاندار ديمانشن، هي يعني حوالي 71 سنتيمتر. لكن على العموم اللي بغيت نضيفه هو انه في البيجيت ساوند اسكريما وفنون الحرب عموما اللي هي من جزر المهراج او ما يعرف الان بالفلبين، فالتدريب دائما كيبدا عكس اغلب فنون الحرب، كيبدا بالاسلحه وكينتهي باليد الفارغه. لماذا؟ كاين مجموعه ديال فنون الحرب اللي كتبدا باليد الفارغه وكتاخر الاسلحه الى ما هو مستويات متقدمه. السبب بسيط ومنطقي ويعني واضح. علاش؟ بالنسبه الى جينا نرجعوا تاريخيا، ف الفلبين هي عباره عن جزر وكتكون مأهوله بسكان عباره عن عشائر او قبائل، والقبيله او العشيره كتكون مجرد قريه صغيره لا تعدد، التعداد ديال السكان ديالها ما كيتفاوتش واحد 100 ديال الشخص، مئات الاشخاص. وبالتالي فباش يتجاوزوا ديك النقص الحاد في العدد ديال المدافعين على القبيله، فخصهم اي شخص قادر على حمل السلاح خصو يكون قادر انه يحارب. وبالتالي كنلقاو في ديك الوقت هذاك كنلقاو اشخاص في عمرهم 14 سنه 15 سنه 16 سنه، يعني واريور، ريل واريور، يعني محارب حقيقي، ما يعني ما غاديش
علاش ستيك، علاش نايف، علاش الماتشيتي؟ لان الاسلحه ديك الساعات مستعمله كاستعمال يومي، ولحد الان كنلقاوها كذلك استعمال يومي. يعني اي واحد ممكن هذاك السلاح يخبعو من تحت الحوايج ديالو ويمشي به في الطريق ويفاجئك كما قال الاستاذ عبد العظيم. يعني الهجوم يقدر يكون على بغته. شيء اخر وهو انه علاش كنبداو بالاسلحه ومن بعد كنأخروا نوعا ما التعلم او الممارسه ديال اليد الفارغه الى ما هو يعني مستوى يعني متاخر نوعا ما. لا يعقل ولا يمكن لاي شخص انه يقوم بالدفاع عن النفس self defense against weapons any weapons الا ما كانش كيعرف كيفاش ذاك السلاح يستخدم. يعني الا جينا نشوفوا مثلا هجوم بالسكين، فعلى الاقل الانسان خصو يكون عنده درايه بزوايا الهجوم، النقط المستهدفه بالهجوم بالسكين، شنو هما الاماكن المميته، deadly zone, angles of attacks، يعني لي زون داتاك، لي زون مورتيل، وبالتالي باش يتفادى الاصابه اللي تقدر تكون مميته، على الاقل يخرج باقل الخسائر الممكنه. لهذا فالاسلوب هو في الدرجه الاولى ماشي اسلوب من اجل يعني من اجل المباريات، لان المباريات كيف ما قال الاستاذ ميتشول، يعني غيكون واحد النزال عنده واحد المعايير، عنده قوانين، عنده، لكن النظام هو موجه بالخصوص، او هذا الاسلوب هو موجه بالخصوص للدفاع عن النفس. يعني ما نقولوا سرفايفل تكنيك، سرفايفل سكيلز، يعني دي تكنيك دو سيرفي، انسان بقاء على قيد الحياه، ماشي باش نكون بطل في واحد السنه او لواحد الشهر، لا، ولكن من منطلق ان الانسان تيكون كيخرج في الصباح خصو يرجع في العشيه سالم. نعم. This is what I think Bruce Lee said, that I mentioned that to you last time in our conversation. Bruce Lee said, it's between you and your grave is only your skills. Your skills, yeah. Between you and your grave is only your skills. If you don't have skills, that means you're gone. So, yes, we move to the next topic here is how effective is Eskrima? Who would like to answer this? You would like to answer to these questions, or Ustad? Okay, okay, go, brother Mazi. Go ahead, brother. Go ahead. Okay, with any system, not just Eskrima, it's not dependent on the system. It's dependent on the practitioner. Okay, so like Bruce Lee had that old saying, right? I'm not afraid of a person that practices 1,000 different kicks. I'm afraid of the person who practiced one kick 1,000 times, right? So I believe personally, with a lot of martial arts, you have your flowery, your really cool, artistic, and then you have your martial piece of it, your combat skills piece of it. So as far as effectiveness goes, my answer to that question, it's not the system, it's the practitioner. How much do you practice? How long do you practice? And what situations do you practice, right? So it's one thing to go to class and, break a sweat, but what are you doing outside of class is the question. Are you training outside of class? Because some places, you train a couple days out of the week for a few hours, which is awesome, which is great. But are you putting in triple amount of that practice when you're not in the school? Right. So my answer to that, it's the practitioner, not the system. That's how effective it'll be. Depends on the practitioner. Yeah. Thank you, brother. تفضل سي نجيب. I want just to add just one thing. So it's preferable to make another question. So which is, what are the keys who makes Eskrima one of the most effective systems? That's it. I should prefer that question. So I will put this question in Arabic and also answer in Arabic. من بين الاشياء اللي تجعل الاسكريما هي من بين يعني الفنون الاكثر فعاليه، هي انها كتعتمد على الكونسبت، على المبدا اولا، وعاد الترانسليشن، يعني كيفاش تطبق المبدا في التكنيكس، وبالتالي كتخلي الانسان حريه التاقلم. وهذا هو المبدا اللي يعني كيفتقدوه بزاف ديال اللي الا ما كانش في الممارسه، هو كيفاش تتاقلم مع الاوضاع.
exactly as said my brother. It is how to adapt yourself. شيء آخر هو يعني البساطة في المقرر أو في التقنيات اللي كتعلم. يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي استعراضية. Nothing for show. نعم. Thank you. شكرا أستاذ نجيب. وندوزوا للفقرة الموالية. يعني what is the difference between Eskrima and Kali? You know, we talked about this earlier, but who's preferring to answer to this question? Of course, brother Azeem. No, I'm gonna let brother Najib answer this one, because this is where, you know, brother Najib is my brother with all my heart, regardless of him being my student. He's my brother first, and this is where we kind of have a little bit of a difference in opinion, but it's a good difference. So I'm gonna go ahead and let him answer. Okay. Okay. تفضل سي نجيب. Okay. Thank you so much, brother Azeem. Okay, the differences between Eskrima, Kali, or also Arnes de Mano is just the difference comes from dialect use or language used in different area in Philippines. So Arnes de Mano is most used in northern. Eskrima is most used in the middle of the Philippines, and Kali is most used in the southern, especially in Mindanao and Sulu archipelago. But also it has some preferences of the use, because some teachers prefer use Arnes de Mano, others prefer Eskrima, and others prefer Kali. But Arnes de Mano is literally, I will explain that literally. So Arnes de Mano is the protective, it's the gear what we put in our hand to protect our hands. But Eskrima, it is exactly from a Spanish word, Eskrima, which is in Arabic, Mubaraza. Kali, so there is a lot of opinion about that. Some people say that it is a kamot lihak, which is movement of hands. kamot يعني الأيدي lihak حركات، وبالتالي حركات الأيدي أو بالتالي حركات الجسم. But other people say that it is Karnungan Lehem, as Grandmaster Yuli Romo explained to me. It means the secret wisdom, الحكمة الخفية. But other people say that Kali is derived from Kalis, which is a kind of sword used in the Southeast Asia area of Asia. Kalis يعني هو واحد النوع ديال السيف اللي مستعمل في المنطقة ديال جنوب شرق آسيا. نعم. لكن مهما يكن الان في العصر الحالي، ارنيس دي مانو، اسكريما، كالي، يعني كتبقى واحد من بين اسماء اخرى، فكيبقاو هاد ثلاثه الاسماء هما الاكثر شهره والاكثر استعمالا للدلاله على فنون الحرب اللي كتستعمل في اللي المنشا ديالها جزر المهرج او ما يعرف الان بالفلبين حاليا. نعم، شكرا لكم الاثنين. The next topic. Okay. Now we're going to talk about the stick fighting, which is one of the main tools used by Eskrima. I saw so many martial arts and so many combat styles using the sticks, but different ways, different techniques, different angles, different strategies. What is specific about Eskrima and how they use the stick fighting, and what is the stick fighting for Eskrima as a style of fighting? You want me to take this one, Najib? Yeah. Yes, of course. Okay. You are my teacher. Well, when you look at Eskrima in the essence of it, you know, originally everything was bladed, everything. You know, sticks came later, right? So once other occupying forces came into the Philippines and made these systems of fight illegal, you know, they would practice with sticks. So this is one reason. But you have many difference. You have people that use 2 sticks, people that use 1 stick, and it all just depends on their vision of the tactical aspect of it, you know. But me, I'm a little bit different in my view, right? Even though sticks have a lot of similarities to blades and angles, things like that, I look at the stick and a blade as 2 different weapons, because they are. One is a blunt force weapon, the stick, like a hammer, you use it blunt like a baseball bat.
And then you have your blade, which is a slashing, stabbing, cutting weapon, which is different. Even though the angles are the same, but the body mechanics are going to be a lot different. This is just my humble opinion, because when you're using the stick for blunt force, you're going to use a lot different body mechanics versus a machete or a sword or a knife. A lot more finesse, things like that, right? But at the end of the day, a lot of the angles are the same. But sometimes when you're using a blade angle, and this is just my own humble opinion, when you're using a blade angle with a stick, you might not get the same result that you're looking for. So you might have to, tweak the angle just a little bit and use different body mechanics with a stick to apply that blunt force trauma that you're looking for. And I hope that answers the question. Thank you, brother Azeem. Yes, it's clear now. Any addition, brother Najib, بالعربي؟ Yes. نعم. بالعربي. بطبيعة الحال أكيد. بالنسبة للاستعمال ديال العصا، هو بطبيعة الحال كيبقى يعني الاستعمال أو السلاح الأساسي في مدرسة بيجيت أو الإسكريما، أو بخصوص في مختلف مدارس الإسكريما أو الكالي أو الأرنيس. لكن بطبيعة الحال الأمر ما كيتوقفش فقط عن استعمال العصا في القتال أو في الدفاع عن النفس أو في التباري أو في أي شيء آخر، لكن كيبقى هناك استعمالات أخرى لأسلحة أخرى، مثلا كما أشار الأستاذ الماتشيتي أو السيف. فالاستعمال بطبيعة الحال نوعا ما كيعرف واحد النوع ديال التشابه، لأن العديد غادي يقول كما كنستعمل العصا غنستعمل السيف، لكن في الأصل هناك اختلافات. أكيد أن العصا كتبقى تشكل هي القاعدة الأساسية يعني اللي كتأهل الممارس أنه يستعمل أو لا يتقن الاستخدام ديال الأسلحة الأخرين، لكن تيبقى لكل السلاح عنده خصائص ديالو، مزايا ديالو، وعنده يعني الشروط اللي خصها الانسان الممارس يعني يحترمها باش يمكن له يعرف يستثمر السلاح ديالو في حاله الدفاع عن النفس لاقصى حد ممكن. فالستيك فايتين هي او لا ستيك هي نقولوا واحد السلاح اللي كيستعمل نوعا ما، هي امباكت ويبونز، سي ان ارم دامباكت، يعني كيعطي واحد الصدمات. بينما الايجد ويبونز يعني الاسلحه البيضاء فهي يعني اسلحه يعني للقتل او التقطيع. هي غادي نقول لك يعني كما يقول واحد المثل، السكين يستعمل لكلا الحالتين، كيستعمل للقتل او التقطيع وكيستعمل كذلك للمطبخ. فعلى حسب النيه ديال الانسان كيفاش غادي يستعمل يعني السلاح. فاذا كانت النيه سليمه للانسان فاكيد ما غاديش يستعمله في المسائل، وهذا هو اللي كيجعل الانسان يقدر قيمه الحياه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. فالانسان فاش كيمارس واحد الفن فماشي من اجل ابدا من اجل واحد يوصل لواحد الهدف اللي هو السلبي في الحياه او اللي يعطي واحد اللي يخلي واحد الاثر سلبي في المجتمع. نعم. وانما بالعكس باش يعرف شنو هي القيمه ديال ديك الحياه، لانك كيعرف ديك الساعه شنو الاخطار المحدقه بالحياه ديالو، وبالتالي كيزداد التقدير ديال الحياه ديال الاخرين في المجتمع. نعم. ديالو. نعم، شكرا استاذي، شكرا. ندوز المرحله الثانيه كذلك او الفقره المواليه. is a knife fight. A knife fight is violent physical confrontation between two or more combatants in which one or more participants in arms with knife. So something special about Eskrima as well, they are using it, they are training for it, they have special skills how to use knives. So more explanation about this, brother Azeem or brother Najib, who would like to answer this question? Okay, brother Najib. Okay. Yeah, welcome. Brother Azeem. Okay, when it comes to quote unquote knife fighting, right? I call it knife assault. It's more of an assault than it is fighting, right? But when it comes to a short blade, and brother, you know this, living where you are, especially with the rates of stabbings and stuff like that where you live, a blade is meant to be felt, not seen. So it's very, when you think of the techniques and the training and everything that we do, it's just preparing you for these different type of scenarios, right? You can grapple with a blade. A blade can be very stealth. You can hide a blade, whatever the case may be. But as far as
when you put it in the context of knife fighting, to me, when I hear knife fighting, okay, that's mutual. You guys are agreeing to fight with a knife mutual, right? But training for a blade, because I've been stabbed, I've been cut several times, and it's very surprising when it happens. And then when it happens and you're leaking blood, then it's very shocking. And then you go into a whole different, key in your brain because you're leaking really fast. But what I like to teach when it comes to the blade is to be able to know how to do it standard grip, reverse grip, with a few different type of angles. And I have this specialty angle called the figure 8 angle with the reverse grip and with the standard grip. Within that figure 8 angle, it teaches you to hit all the vital areas of the human body that can cause massive damage in a very short amount of time. But it also teaches you how to block, pass, grapple with that blade. And, I hate to say it because I don't want to sound violent, but a blade is personal. This type of combat is very personal. It's not like using a gun where you stand, a few feet away and you shoot. When you're fighting with a blade, you're up close and personal. And it's very messy. It's very violent. So you have to train for this type of violence. I hope that answers the question. I know Ustad and Najib can elaborate more on that as well. Thank you, brother Azeem. أستاذ نجيب إضافة بالعربي؟ بالنسبة يعني النايف فايت، القتال بالسكين، فهو يعني من الأشياء الصراحة البشعة التي ممكن يعني نشوفها في الشارع. والأدهى هو أنه المسألة يعني بدأت كتستفحل أكثر وأكثر يعني في المجتمعات، يعني في جميع المجتمعات بدون استثناء. والأغلبية ديال الجرائم، فيكفي أنه نسردوا من بين الإحصائيات اللي كاينة في أوروبا أنه يعني أغلب جرائم القتل النسبة الأكثر هي يعني ما يسمى بالسكين السويسرية. تعرفوا يعني ديك الكوتو سويس ديك الصغير. فعلاش؟ لأنه سهل الإخفاء ديالو، سهل الحمل ديالو، نوعا ما يعني ما مقيدش بقيود، فهو سهل الاستعمال. لذلك فمن الأحسن أن الإنسان يكون دائما على أهبة الاستعداد باش يتعامل مع نوع من الاعتداءات اللي تكون بحال على هذه الشاكلة هذه، على الأقل باش يخرج بسلام وأقل الأضرار. نعم، شكرا سي نجيب. ندوزو الفقرة الموالية. This I think is straightforward question. Is the same, I think, with all the styles or martial arts. You need safety equipment, but the question was safety equipment used in Eskrima is different from the other martial art or from the other styles, or anything special about the safety equipment for Eskrima? Yes, you have your helmets, your body armor, your hand gloves and things like that. But I'm gonna, throw out something here, and this doesn't make me better or my school better than any other group. I use no safety equipment in my school. I don't allow it. And the reason why I don't allow it is because you're not gonna have it on the street. So I don't want you to get used to it. Don't get me wrong. When we spar and things like that, do we put on helmets and things like that? Of course we do, because we want to keep the safety of the group and of the students, and we don't want any unnecessary harm to come to them. But once you are in a certain level of your training, like where Ustad Najib is and where, Guru Mario is, one of my other students, now when we start sparring, we're sparring with live stick. There's no helmets, there's no pads, but obviously we're using like thinner sticks that, aren't going to do too much damage, but you're going to feel the pain. Don't get me wrong. And you should be at a level in your training at this time, like where Ustad Najib is and where Guru Mario is. You should be in the level of your training now to where you're able to react to these situations and react quick, react fast. Yeah. So of course, when you first starting out, there'll be equipment and things like that. But as you gradually train and get better, I slowly take that equipment away. Yeah. I hope that makes sense. Makes sense. Of course, makes sense. So a straightforward question to next step. We talk about the weapons here. So my understanding, and there is
three types of weapons. There is impact weapon, there is edge weapon. We talk about impact weapon, we talk about edge weapon. The flexible weapon, that is something I was amazed to read about. Flexible weapons, how that can be used in Eskrima. I know the nunchaku can be used, and there is other traditional styles can be used as well, like hand kechap, or for example, like a tawa, or like you know, the Philippines traditional dress. They used to dress The something. sarong. Yeah, like Yeah, something yeah, like yes. yeah. Is that part of the program in Eskrima as well? Yeah. At least with what Najib and I teach, of course. Like, as a matter of fact, last week, you know, because I have a lot of, you know, I teach everyone, don't get me wrong, but I have a lot of Muslimin in my class, and a lot of us wear kufiyas. We all wear our kufiyas, you know, that's big with us, right? Yeah. Especially, you know, that's our thing. So I did a whole 3 hours on fighting with a kufiya, how to disarm blades, disarm weapons, how to choke, how to grapple, how to take down with that, because we all wear these things. You may not have a knife on you at the time, and well, at least here in the United States, I can't speak for Morocco or for England, but here in the United States, a lot of us don't carry a stick. We may have a tactical baton that you throw out that comes out that you carry on your side, but a majority of us carry a small knife. A majority of us have our kufiyas around our head or around our necks when it's cold. But also remember, brothers, and I know Najib can vouch for this too. Whatever you do with a knife and a stick, you could do with your empty hands, you could do with a knife, you could do with a machete. If the training, if you're really training the essence of what I'm giving you, everything that you do with the stick, you should be able to translate to a machete. Everything you do with your machete, you should translate to a small weapon, a small knife. Everything that you do with that small knife, you should be able to do with your empty hands and your legs and your head. You know, I'm a big fan of headbutting. Very big fan of headbutting, because it's a tool that you can use up close and personal that a lot of human beings don't expect at the time, and that could just give you just enough time to either end the situation or to get out of the situation. But I teach a 3-method rule, and you don't have to necessarily, and other martial arts teach this method as well, but I really focus on 3 methods when I teach: interrupt the vision, interrupt the breathing, interrupt the balance. So if you're able to do these 3 things, not necessarily in that order, you may be able to come out of the situation in good shape. But notice how I say you may, because like I said, nothing is foolproof. But at least if you're training this method day in, day out, you may have a shot. So Najib, take it away. Okay. نعم. الأستاذ تكلم على واحد المسألة اللي كنت تكلمت عليها قبيله، وهي مسألة ديال الكونسيبت، المبدأ. فلما كتعلم واحد المبدأ فكيسهل عليك أنك تتعامل مع أي نوع من السلاح. فملي كتعلم واحد المبدأ وتطبقه بالعصا كيسهل عليك يعني دي ترانزليت، يعني تقبطوا وترجموا وتطبقوا على مثلا الماتشيتي، او على عصا صغيره او السكين او الامتي هاندز. فيعني كيولي المساله ديال التعلم هي مساله متعلقه بمقدار الفهم ديال الممارس بالنسبه للمبدا او الكونسيبت، الاساس اللي عليه مبني واحد المجموعه ديال التقنيات. المساله كتولي هنايا الممارس كيحس بانه فعلا كيستوعب اكثر وكيولي اكثر غنى من الناحيه ديال التطبيقات. بالنسبه للاسلحه يعني اللي شرتي ليها في هذا السلايد، في هذه الصوره، فكما قلت كاين الاسلحه الامباكت ويبنز، الايجد ويبنز. بالنسبه للفليكسيبل ويبنز، اما يصطلح عليه بالاسلحه المرنه، بطبيعه الحال هي تستعمل يعني وتنمارسوها بالنسبه يعني كزياده سميتو المعرفه اكثر بالنسبه للممارس، وان كان انه البرنامج التقني الاساسي هو مرتكز اكثر على الستيك، على العصا، السكين والسيف القصير، لكن هذا لا ينفي ابدا عدم استعمال الاسلحه المرنه، فمثلا الكوفيه او الصمطه او الحزام او اي شيء مرن او حبل او حتى ما يعرف عموما عند الناس بالنونشاك، او في الفنون الحرب الفلبينيه كتسمى تاباكتويوك، او السارونغ اللي هو باللغه العربيه المئزر. فاي شيء ممكن انه يستعمل، فقط
غير تكون عندك القدره نعم. انك تضبط الكونسبت فقط. شكرا استاذ نجيب. العفو. The next slide. This one is brief because we don't want to waste too much time on this, because that is a straightforward questions. The ranks and the grading system. Is there any grading system in Eskrima? Brother Azeem or Najib, one of you answer this question. Yeah, you know, traditionally in a like most martial arts, traditionally there was never a ranking system. You just trained until you got to a point where your sifu, your guru, your sensei said, "There's no more you can learn from me." Then you go out and explore your system, right? But I do have a grading system. There's 6 levels within the grading system, but it's understanding each level and basically what is your understanding of it, and let me see you apply it under pressure. So yeah, there's just a basic grading system. I call it, I don't really call my quote unquote, I don't call it a curriculum. I call it a trial, because I'm putting you through a system of trials to see how you'll react with what you have learned. And basically, how do you react 1-on-1 under pressure, under speed? How do you react 3-on-1? How do you react 3-on-3? How do you react 1-on-5? And then I put you in certain situations to where I almost put you in a no-win situation. And how do you use what I've taught you effectively to get out of those situations? So this is my testing and my grading. So 6 levels from beginner to certified instructor. Hope that answers the question. Claire, thank you very much, brother. So the next slide, go to the technicals. That is very deep subject. So to talk about the technicals, obviously, there is a ranges, there is a strikes, there is mano, there is a kicking, there is a double bastard. There is a lot to use in these styles, or there is a lot of techniques to use in these styles. Yes, can you please explain to us the importance of these techniques in Eskrima? Najib, you want to take this one, brother? Okay. Go for it. Of course in Arabic, I will talk in Arabic. Of course. Alhamdulillah, I understand. Yes. Alhamdulillah. الحمد لله. بالنسبه لهذه النقاط اللي شرتيها الاستاذ رشيد، فبالنسبه للمسافات كنعرفوا بان في جميع الرياضات او جميع الفنون او في جميع الممارسات، سواء كانت رياضيه او لا، حتى بالنسبه للرمايه مثلا هناك مسافات. فملي غنجيو نتكلموا على المسافات، بطبيعه الحال المبادئ التي تستخدم في المسافه الطويله ماشي هي المسافه القصيره او المسافه المتوسطه او المسافه الصفر. وبالتالي يعني كيف ما قال الاستاذ عبد العظيم سالفا، ما مدى تأقلم الإنسان أو تعوده على استعمال هذه المسافات، شحال يعني كم مرة يعني تدرب على هذه المسافات، وبالتالي هذا هو اللي كيحدد مقدار الإتقان ديالو والميل ديال الشخص إلى استخدام مسافة دون مسافة أخرى. فكنلقاو مثلا بعض المسافات، مثلا بعض الأساليب اللي كتستعمل بزاف المسافات الطويلة، وأساليب أخرى كتستعمل المسافات القصيرة. بالنسبة للبيجيت زاند إسكريما كتستعمل المسافات كلها، لكن بالتركيز أكثر على المسافة القصيرة. لماذا؟ باللي كنهضروا على المسافة الطويلة فهي الغالبية التي تستعمل أكثر في الشارع. علاش؟ لأن أي واحد كيحاول ما أمكن أنه يهجم عليك يقيسك بلا ما يعني بدون أنك ما تلمسه أو تستطيع أنك تنال منه أو تقيسه. لكن ملي كنوصلوا لواحد الحالة ديال شخص معتد بالقوة ديالو أو لا معتد بالمعرفه التقنيه ديالو نوعا ما، فهنا كنطيحوا في واحد المساله ديال مستوى تقني مرتفع. فإلا ما كانش هنا الممارس عنده واحد الدرايه كبيره بالمسافات اللي كتكون عن قرب، سواء المتوسطه او القصيره، هنا ما غاديش يقدر يجاري النزال في حاله الدفاع عن النفس، في حاله القتال الحقيقي باش يدافع عن نفسه ما يقدرش يجاري هذا الامر. بالنسبه للسترايكس، فسترايكس في الفلبين ومارشال ارت او لا في الاسكريما هي متعدده ويعني واسعه بزاف، اكثر مما يمكن ان يعني نتخيلوا. فمثلا كاين سلاب، كاين الارم، الالبو، يعني ضرب مختلف اعضاء الجسم
فمثلا باليد مفتوحه، بالداخل ديال الذراع، بالكوع، بالكتف، بالراس. كاين الدفع، كاين الجر، كاين الجذب، كاين مثلا ما يسمى بالسويبس، يعني الكشط او الشطب، او يعني ما يسمى باللغه الفرنسيه البلاياج. مانو هو اللي نقدروا نقول هو اسم يعني مستوحى من اللغه الاسبانيه، يعني اليد الفارغه ضد اليد الفارغه. لكن هذا كيبقى كاستعمال عام، لانه في المانو كاين ما يسمى بالملاكمه الفلبينيه، البانانتوكان، كاين سيكران، بانانجاكمان، كاين بونو او المصارعه الفلبينيه الى اخره. كاين يعني على حسب المستويات اللي كتستعمل. فاذا كان الانسان مثلا هنا نرجعوا بالرابط مع المسافات، اذا كانت المسافه طويله بطبيعه الحال ما غادي ماشي هي الركلات اللي غادي تستعمل في المسافه الطويله ماشي هي نفسها اللي غادي تكون تستخدم في المسافه القصيره. وبالتالي فالاجزاء المستخدمه والطريقه ديال الضرب وحتى المبدا المستخدم في الركل او في الضرب او في سترايكس، سواء كان بانش او سلاب او اي شيء اخر، ف غادي يكون كيحكموا المسافه المستخدمه. دوبل باستون هو يعني زوج العصي اللي دوبل باتون. لكن بالنسبه للبيجيت ساند اسكريما نستخدم العصي بزوج، يعني زوج العصي، لكن الفوكس الاكثر، التركيز الاكثر هو السينجل ستيك، هو العصا الواحده. فهذا كيرجع لمساله تاريخيه. فانشيون باكون لما اسس يعني البالين تاوا، قلت ما ان البيجيت ساند اسكريما هو مؤسس اكثر بواحد النسبه كبيره على البالين تاواك سيستم. فهو استعمل عكس التيارات الاخرى ديال المدارس الاسكريما اللي كانت كتستخدم جوج العصي، هو فقط ركز على استخدام عصا واحده في مواجهه شخص كيستعمل جوج العصي او مجموعه الاشخاص كل واحد هاز يعني كيحمل عصا او اثنين. وبالتالي التركيز فاش كان يعني على استخدام عصا واحده هذا لا ينفي ابدا استخدام اليد الاخرى او باقي اعضاء الجسم. هنا كنوليو دائما نرجعوا لمساله المبادئ. فملي نهضروا في هذه الحاله هذه كنهضروا على واحد المبدا مهم، هو مبدا اللايف هاندز، المبدا ديال اليد الحيه، وهي اليد اللي ما كتكونش هازه السلاح. الاغلبيه فاش كتكون هازه عصا كيفكر التفكير ديالو تينصب على ديك اليد اللي هازه العصا، التركيز ديالو تيكون فقط هذيك لان هي مصدر الخطر الظاهر. لكن كينسى بان اليد الفارغه ممكن دير اكثر، ممكن انها تقوم بعمليه اللكم، بعمليه الدفع، بعمليه الجذب، بعمليه نزع السلاح، يعني التحكم في اليد اللي حامله السلاح اللي عند الخصم. وبالتالي اليد الفارغه الثانيه اللي هي اللايف هاندز عندها عمل اكثر من اليد اللي هز السلاح. نعم. It's up to you, brother Azeem, please. If I don't know if I missed something. Akhi, wallahi, you explained that perfectly. There's no need for me to say anything. Alhamdulillah. شكرا أستاذ. السلايد الموالي، نشوفوا السلايد الموالي كيتكلم على بعض الصور الخاصة غتكلمنا عليها السي نجيب في دقيقة أو أقل من دقيقة. غتكلم لي على هاد جوج صور هادو. أنا خديتهم deliberately because I can see the traditional statue or wooden bobby, and four people pushing you. Are you using internal energy here, or explain that to us, please? We are curious to know about it. Yeah. A lot of people talk about Qigong as internal energy. So, sorry, I will talk more in Arabic. فهاد جوج الصور كانوا في واحد الاستعراض ديال فنون الحرب اللي كانت تقام هنا في فاس. وهاد جوج ديال الصور هما من فن ديال الكونغ فو وينشان. فالصوره اللي اولى على اليمين اللي فيها 4 الناس كيحاولوا يدفعوني، وبالمناسبه راهم حتى شي واحد فيهم ما هو التلميذ ديالي الا الشخص الوحيد الاخير الرابع الاخير اللي هو التلميذ ديالي، اما الاخرين فهم تلاميذ من مدرسه اخرى. المساله ما هي كلها بالبادي بوزيشنال، بادي ستراكشر، فهي البنيه الهيكليه ديال التموضع ديال الجسم الانسان. هنا كنرجعوا دائما كما كنقولوا دائما most basic is most advanced. فشحال ما كان الانسان كيمارس التمارين الاساسيه كيقدر يتقدم اكثر في التقنيات المتقدمه، لان التقنيات المتقدمه هي في الاصل تركيب من التقنيات الاساسيه لا غير.
في هذه الحاله هي كيفاش ان الانسان كيدير لوكين، يعني كيسورت الجسم ديالو il verrouille le corps pour pouvoir générer واحد لو بلوكاج ديال واحد الانرجي اللي كتجي كتدفعك، وفي نفس الوقت لا غوديريجي، يعني اعاده التوجيه ديال القوه اللي كتكون جايه. هذا فقط لا غير. بالنسبه للصوره الثانيه فهي كانت ديمونستراسيون، يعني واحد العرض ديال الودن دامي فورم، ودن دامي سيت، يعني طاو بالفرنسي بالصينيه تيقولوا طاو او طاولو، او متسلسله حركيه اللي فيها التقنيات ديال الدميه الخشبيه، اللي هي في هذا الشكل هذا هو خاص باسلوب الوينشان. هنا لا يفوتني ان اذكر بان الاستاذ عبد العظيم هو كذلك يعني في الاسلوب الشغلي فات كونغ فو. they practice wooden dummy sets but it's a bit different from this. يعني عندهم دميه خشبيه ولكن مغايره على هذا الشكل نوعا ما. وكذلك يعني البرينسيبلز او الكونسيبت، المبادئ اللي كتستخدم في كلا النوعين من الموكجونغ. الموكجونغ هو الاسم ديالو بالصينيه، بالدميه بالخشبيه كيختلف ما بين الوينشان والشارلفوت، وكذلك في الهونغار اللي هو اسلوب اخر. نعم شكرا سي نجيب، شكرا. العفو. شكرا. الصوره الثانيه اقل من دقيقه كذلك، جوج صورات. الاستاذ الفاضل ديالي الاستاذ سي محمد الترقيستي، له مني كامل الاحترام والتقدير، اللي هو استاذ ديالي في الوينشان اللي ازيد من 10 سنوات، اكثر اظن اكثر من 12 سنه او 13 سنه. تلمت على يديه، كنت كنمشي عنده نسافر من هنا من فاس للدار البيضاء، وساعدني بزاف. وكذلك كان الاستاذ ديالي حتى في جوجيتسو برازيليا. صراحه عنده مكانه كبيره عندي، واحتراماتي لك استاذ سي محمد الترقيستي. الصوره الثانيه هي الخبير الاستاذ سيفو ديدي بيدار، اللي عنده مدرسه ديال الوينشان في باريس في فرنسا، اللي هو الاستاذ ديالي، الاستاذ ديال سيفو ترقيستي. وهنا كانت واحد الزياره كان جا دارها في الدار البيضاء، وكانت فرصه ان استفدنا منه، يعني وخديت هذه الصوره هذه بقات تذكار. Next slide. Now we're going to talk with brother Azeem. Your turn, brother. Your comments, brother Azeem, on this in few seconds. How would you comment on this? I endured a lot of pain. If you want me to be pretty honest with you, I endured a lot of pain to earn this. But basically what this is to certify me as a master in Balintawak Eskrima. This is the level 7 plaque that you receive once you have mastered this particular section or this particular interpretation of Balintawak under Grandmaster Bobby Tabwata. Great, congratulations, Mashallah. brother. Mashallah. Congratulations. So this picture here in few seconds. Endured a lot of pain with this too. So this is a traditional Chole foot Kung Fu lion dancing, and you see me at the bottom and my partner's on the top. So usually during Chinese New Year, things like this is a celebration, and each different form of Kung Fu, whether it's Wing Chun, Hungar, Northern Mantis, Chole foot, we all have our different type of lion dance that signifies our type of Kung Fu that we do. So that's what this is. Brilliant. And this one, I think this one is in the club, yes? I can't see. Oh yeah. Oh God, I forgot about this picture. This is Grandmaster Bobby Tabwata and a lot of other masters. I forget when this was taken, but this was basically a lot of the masters of this particular Balintawak system with Grandmaster Bobby Tabwata. Great. And this one? This is my main teacher. This is Grandmaster Nene Gagubayan, which I love him with all my heart. He's given me so much. This was a seminar that we had in Marysville, Washington. I want to say maybe about 4 or 5 years ago, and we got a chance to take this picture. But I owe so much to this man. I can't even begin to tell you how much I owe to this man.
Brilliant, brilliant, brilliant. I think we come to the end of these slides now. And now we're going to move to the questions from the audience and from the students of Brother Najib. And some comments as well come up here. Then we're going to answer them, inshallah. The first question is talking about what make the Philippines martial art distinguished and different from the other martial arts or the other styles of fighting, for example? What make the Philippines or the Philippines martial arts different? Najib, you can have this one. Okay. Of course, I will talk in Arabic. So, الشيء اللي كيجعل يعني اختلاف او ما يجعل الاسكريما او فنون الحرب او يعني فنون القتاليه الفلبينيه مختلفه نوعا ما عن الفنون الحربيه الاخرى. هناك عده اشياء نذكرها على سبيل المثال للحصر. فهناك مبدا يعني اولا من ناحيه التقنيه، من ناحيه الممارسه. فالفنون الحرب الفلبينيه كتبدا اولا بالاسلحه وكتنتهي باليد الفارغه في الاخير. مساله اخرى هي اعتماد مبدا يعني التعليم بالمبادئ ماشي بالتقنيات. يعني ما كنبداوش بحفظ التقنيات بقدر ما كنبداو انه التقنيات كتكون فقط واحد جاست جايد، فقط واحد المرشد انه باش تفهم لو كونسيبت، تفهم المبدا، ومن بعد منها تقدر تطبقه بالشكل اللي كيمثل الشخصيه ديال الممارس. مساله اخرى هو مساله الادابتابيليتي او التاقلم. الفنون الحرب الفلبينيه عندها هذه الخاصيه ديال التاقلم مع جميع الحالات. علاش؟ فخلافا مثلا ناخذ غير واحد الجانب فقط من الجانب مثلا ديال الاوضاع المستعمله في فنون الحرب الاخرى بالمقارنه مع فنون الحرب الفلبينيه. فنون الحرب الفلبينيه كتنطلق من الاوضاع الطبيعيه لجسم الانسان، في حاله الوقوف، في حاله الجلوس، في حاله المشي، في حاله يعني الركض، في حاله التقهقر، في حاله يعني حتى طرق التحرك. في بعض الاحيان تيقولوا في البعض كيقولوا بان الديبلاسمون هو الفوت وورك هو عباره فقط كيخضع بزاف على المثلث تريانجل فوت وورك. نو نوت اونلي ذات. ليس فقط التحرك على شكل مثلث، ولكن هناك انواع كثيره من التحرك اللي كتخدم بالطريقه الطبيعيه للانسان. بينما كنلقاو في اشياء اخرى انه بعض الاوضاع اللي هي فيها تكلف من الجسم الانسان انه خصو يتاقلم وياخذ واحد الاوضاع اللي هي نوعا ما نقدروا نقولوا بين قوسين مصطنعه، ماشي هي من طبيعه الانسان. الشيء الاخر هو الاسلحه اللي كتستعمل، فهي اسلحه اكثر واقعيه اللي هي كتمت الى الواقع بصله، وهي يعني ما هياش كتطلب منك انه هي اسلحه مثلا بدون الانتقاص من اي فن ابدا. اسلحه اللي ما يمكنناش نلقاوها في الشارع. فمثلا كما قلت قبيله المثال ديال الرمح. كذلك فنون الحرب الفلبينيه كتمتاز بواحد القابليه ديال انها كتستوعب يعني جميع فنون الحرب الاخرى. ما كنقولش انها كتستوعب انها يعني اكثر كتشمل الفنون الحرب الاخرى، لا ابدا. وانما فنون الحرب في الفلبين عندهم واحد المبدا انه اي تقنيه شتيها كتحاول تفهم الكونسيبت ديالها باش تقدر تاقلمها مع بالشكل اللي كتمارس انت، يعني باش تاقلمها مع الاسلوب ديالك. هذا باش نجاوبوا. شكرا استاذ نجيب. باش نجاوبوا على اكثر قدر من الاجوبه نعم. او الاسئله، على الاطاله غنديروا واحد اقل من 20 ثانيه على كل سؤال. انا نعم. عارف ماشي سهله. less than 20 minutes for each question. The answer will be short than 20 minutes. That to answer so many 20 seconds, sorry. To answer the maximum. But brother Najib is such a scholar, so I just gotta say he's such a scholar. So this question is for brother Azeem. Brother Azeem, what is the future of Eskrima in Middle East
and North Africa? My vision, and I'll try to make this very short. My vision of my particular system that I'm teaching is, I want to give back to the Muslims. I really do. This is very important to me because, you know, a lot of turmoil and a lot of things that we're going through. So, like the Philippines is on the map, China's on the map, you know, America's on the map when it comes to combatives. I want the Middle East and Africa to be on the map, you know, because we have so many brilliant masters in North Africa, the Middle East that are never talked about. And these are brilliant masters. What I want to do is I want to give back to the land of where my people come from. And I feel it's time for us to make our mark and make our statement. Thank you, Brother Azeem. Thank you. Thank you so much. The question to Brother Najib. سؤال إلى أستاذ نجيب. مرحبا. ما هي نقاط القوة في هذا الفن القتالي? What is the strongest point in this style? نقاط القوة. Less than 20 minutes. Less than 20 minutes. 20 seconds. Yes. 20 seconds. I'll be back of what my brother Azeem said before. It's depend only about the practitioner, not about the system. الأمر يتعلق بالممارس. مهما كان يعني الأسلوب أو المدرسة جيد جدا، إذا كان الممارس يعني كسول ف ما غاديش يعطي النتيجة المرجوة. لكن إذا دائما كخص يعني الممارس يكون في المستوى المطلوب. Good question. Good answer. Okay, I think that is quite political more. I think I know from our conversation that there is some countries adopt Eskrima or adopt similar style as Eskrima to teach or to train their army and their navy. Do you think that will expand to give a confidence to other countries to adopt this style to teach or to train their army and the navies in the future? I really do. Yeah, I really do think so, because at the end of the day, when you dig into the history and, you know, like Brother Najib and Rashid, yourself, you guys are both historians. I am too when it comes to martial arts. At the end of the day, this all comes back from us. You know, it originated in Africa, in the Middle East in the first place. So all we're doing is taking back what we already created and we're giving it back to our people. Do I believe that it will, you know, enforce and give more confidence to the militaries, like you said, the Army, Navy, law enforcement? Of course, definitely. But it goes back to how it's taught and how much time the practitioner puts into it to get the essence and really get the gist of it. I hope that answers the question. Yeah. At the moment, do you know any other country adopted this style already? Any other countries, for example? Morocco obviously has adopted it. Allahu Akbar. We're jumping into Egypt. Alhamdulillah. You know, we have, if I'm not mistaken, we're trying to get a little bit of momentum in Senegal right now. So alhamdulillah, that's really good. Mali too. But Mali too. We're getting we're opening the door in Mali, and my greatest dream, and I pray that Allah allows this to come to light, is I want to get this into Palestine. Inshallah. You know, that's very serious for me. That's like my ultimate goal is the Middle East and Africa all the way around, but my ultimate goal is Palestine. That will defeat what do you call it? The Israeli ones. What do you call it? This style. Yeah. Krav Maga. Krav Maga. But you know what? But at the end of the day, I really respect Krav Maga. It's a very, very brilliant system. So, and me, when it comes to other systems, I have nothing bad to say. It all depends, again, on the practitioner, how deep you get into it. Yeah. Brother Azeem, we come to the end of the sessions. We need to continue, but we have more than 70 or 80 minutes now in this episode. It's brilliant and fantastic to have a chat with you and to host you and to be
benefiting from your knowledge and from your experience. And inshallah, hopefully we will meet soon, one day, probably in Morocco, inshallah. why not in America, and we can have long conversation inshallah. شكرا جزيلا أستاذي العزيز سي نجيب. نورتنا بالمعلومات وبالخبرة ديالك كذلك، وكنتمنى من الاخوان يسمعوا هاد الابيسود ويبقى مرجع للناس اللي هما كيتبعوا هذا الستيل هذا ان شاء الله. وبالفعل كان قضينا الجو ممتاز وما سخيناش بكم. والكلمه اخيره. So first of all, I would just to express my gratitude, my deep respect, my loyalty to you, Brother Azeem. So for me, you are my brother, you are my teacher, you are my mentor, you are a part of my family. So إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى تفرقنا الموت إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. Until the death. إن شاء الله. Until Thank death. you so much for your support. Like also, for your help. Thank you so much. Thank you very much. And I would also like to say this, Brother Najib, you're also my teacher. You're also my mentor. I learned a lot from you as well because your experience is so vast. You're one of the easiest people to teach, and it's just such a blessing. It's been a great ride, and until Allah allows us, you know, we're going to keep going, and inshallah, we're going to make this thing work, inshallah. Inshallah. And Brother Rashid, I really appreciate you. I really appreciate everything. You're welcome. You know, Brother Rashid, thank you so much. You're welcome. Thank you very much. I want also to express my thanks to you, Brother Rashid. So you're welcome. It's the first time I guess just 1 month from that we know each other. We talk a lot. So we share a lot of common things, alhamdulillah. So inshallah we'll meet soon, inshallah. Inshallah. Thank you very much to you too. Thank you so much. Talk to you soon inshallah. إلى اللقاء. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.